תהילה מהיר אותי ויברך כל בשם שבקה של עולם בעת ואנחנו נברכיה בסבא דלמון לויה יתגדל ויתקדש מן רבה ילמד יברך חירותי וימניח מלכותי וישמח כנראה ויקרב משיחי וחייכם ומקום חיי לכל בית ישראל והגלה וזמן קריב ומקומן רבה מהרן רב ולמל מיה יתברך ושתבח יתפעל ותאמם מנסה ויתעל ויתעלה ויתעלה שמר וקשב ריבו ואלה מכל ברכתה ושלתה תושבחתה ונחמתה וגם בלמה ויבנמן
ברוך אתה אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון ומלך חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לפני בניכם, למען שמו ועבר, מלך עושה ומשה ומגן, ברוך אתה אדוני, חיי אברהם, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה רק תושיע, משיב הרוח ומוליד הגשם, מחלחל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רעים, סומך מפלים ברופא חולים, מתיר אסורים ומקיים מותו שני עפר, מי כמוך אבל תמיד המלך, מלך נמיץ ומחיים משמיע תשועה. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, חיי מתים, להקדיש על השיח אנחנו בו שם חדשים, לך קדושה ככתוב על ינביך כלל זה, אל זה גמר, קדוש, 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 לנצחון בכל הארץ כבודו, למתי משכים אומרים, ברוך כל המקומות, בכל שכתוב לאמור, אם לא חונה לעולם, לא חצון ברוליה, אתה קדוש ושמחה קדוש, וקודשים בכל יום לוחה סדר, ברוך אתה אדוני, לילה הקדוש, אתה חונן על דעת ולתת לימוד בינה חנן, וכך חכמה בינה ודעת, ברוך אתה אדוני, חנן עליו, השיבה אבינו לתורתך וקלפינו, מתכון אבותיך וחסידינו, לתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה אדוני, רוצה בתשובה, סלח לנו וקטנו מחל לנו, מכינו כפשענו כי אל תוך וסלח אתה, ברוך אתה אדוני, ואינה ונהיינו וריבה ריבנו גלינו מרמה נפשך כי אל כל חסקת ברוך אתה אדוני, כל ישראל, רפאנו, נם רפא יושיענו, ונבשי גידה, נתנו אתה ועלי ארוכה, ורפא שלמה לכל מחותינו כי אל מלך ופן נמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני, ורפא כל עם ישראל, בעריך עלינו עלינו את השנה הזאת, בית כל מיני טובתה לטובה, ותן תלומתה לברכה על פני העמה, וסבינו, ותלך ולך שנת השנים הטובות ללא רקיע, את טוב מטיפתה ומלך השנים ברוך אתה אדוני, ומלך השנים, קו ושופר גדול לקרוצנו, ושם נעשה קו את וחפצינו, יחד נעבר כפותה לסרפינו ברוך אתה אדוני, וקל את מלחם ישראל, חשיבה שופטינו כראשונה, ויציאנו כתפילה וחסד, ממנו יום בנחה, לא חלינו אתה אדוני לבדך חסד וחכמים לציין משפט ברוך אתה אדוני, מלך כל צער ומשפט, ולמלשינים אל תטיפה וכל המילים וכל הזינים קרא יובר, וכל אבי עמך מידע יקפו, ומלכות הרשע מידע, וקהלות ושרת תמגר, ותכניע ברד מימינו ברוך אתה אדוני, שובר אבינו מחנה הזרים, על הצדיקים ולחסידים, ועל זמנך, ועל סגני עמך בית ישראל, ועל בית צופריכם, ועל גרי הצדיק ועל ינינו ונוח עמך, עד נעלנו את השחר טוב לכל הרוצחים בשמחה ומל ושמח חלקים מהם, ולעולם לא נבוש כבך אותנו ברוך אתה אדוני, משם מובטח הצדיקים, בירושלים לך ורחמים תשוב ותשתום, ותאכל כאשר דיברת וכיסית, ותפך מרע ותאכל תכין, ובניין אתה וקרוב לימים מעין עולם, ברוך אתה אדוני, בוא ירושלים, עצם אחלה ותפך מרע ותצמיח וקרום ותרום, ושותך חכים בכל היום ברוך אתה אדוני, צמיח ישועה, מה כולנו ענה אלינו, אב הרחמה וחם עלינו וחבר ורחמים ורצון את תפילתנו כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה ולפניך מלכנו וקמת תשיבנו כי אתה שומע תפילה כל פה ברוך אתה אדוני, שומע תפילה ויציע ענה אלינו ועמך ישראל בית מצלם שבע עודה לביתך ואישי ישראל תפילתם באהבתך ורצון תפילה לרצון תמיד ועזרה למיך פתח הפנינו עינינו ושאל לציון ברחמים ברוך אתה אדוני, מחסיר שנתו לציון ועל כולם יברך מפה מה מנסה צלחת, אפילו קלים למעט לכל החיים יהיו חלפי לבילו שמך העולם כתוב על שבתנו וספרנו סלע טוב ברוך אתה אדוני, טוב שמך לחנדות, שים שלום טוב וברכה חיים, חן וכסף ורחמים עלינו וכל ישראל עמך ברכנו, ובינו כולנו כאחד בפניך כיור, פניך נתת לנו עמי אלינו, תורת חיים, יד חסד וצעקה ורחמים, ברכה ורחמים וחיים ושלום וטוב ועיניך לברך את עמך ישראל וכל לטוב וכל שם שלומך ברוך אתה אדוני, לברך את עמך בכל שלום, אלוהים. No sabes qué? Oh, it's good. No, after my wife's birthday. Okay. מתגדל מקדש מרע, ועלמד יברח עם ישראל, ולמות כותב, וזמן פונה וקרם משיכם, וחייכום ומחום, חיי לכל בית ישראל, והגלה וזמן קריב עם רומם. יהי שמר רעון מעלך עולם ונופל על מיה, יברך ושתבח ויפאר ויפומם, ונעשה ויתאר ויתעלה ויתעלה שנה יבושה ביקור. וגם מכל ברכתה ושתתת וברכתה ונחמתה, וגם בזמן עם רומם. ותקבל סלוטום ובטון לכל בית ישראל, כמה בון דיבש מעל עם רומם. יש למה רבה משמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל עם רומם. עושה שלום עם המפי, עושה שלום עלינו ועל כל ישראל, ויתנו אמן. עלינו וקרב.
forse siamo in quello in ונאמן והיה המלך כל הארץ והיום ההוא ינן אחד ושמו אחד יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מה יברח ינוסה וילמוך נוסה וישמחו קנה ויקרב משיחי בחיי חום וביום חום ובחיי כל בית ישראל ועגלה ובזמן קריב יבלו אמן שמי רבה מגדל כולם ומריח מיה יתברך וישתבח ויתפאר ויזמם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי רפושה בדיחו לעילה מכל ברכתה ושגתה תושבחתה ונחמתה דמיגם בלמה ויבלו אמן ויש למה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ויבלו אמן עושה שלום לבמך ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויבלו אמן אל תירא תחתיתו Manuel, Beatzigani, Beatzivani, אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ועמלך, אך צדיקים ולפניך ישורים את פניך. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מה יברח ינוסה וילמך נוסה וישמחו קנה ויקרב משיחי בחיי חום וביום חום ובחיי כל בית ישראל ועגלה ובזמן קריב יבלו אמן אל שם רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתעלה שמי רפושה בריחו לעילה מכל ברכתה ושגתה תושבחתה ונחמתה דמיגם בלמה ויבלו אמן על ישראל ועל רבנם ועל תלמיום ועל כל תלמידי תלמיום ועל כל מאן דעסקים בעירותיו דיבה תרא עדן לכל אתר ואתר יהיה לכם ולכל שלמה רבה קינה וחיסדה והרחמים וחיים מלכים ומסעודה רביחה ופולקנה מינכה מבון דיבה שמיה ויבלו אמן ויש למה רב משמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ויבלו אמן עושה שלום לבמך ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויבלו אמן Nice learning to lead Nishmas. Nishmas. my mother? Yeah. Rivka Vasai. Rivka Vasai, whose yard site is tonight on the 16th of Shvat, and Shama should have an Aliyah. Today in Jewish history. Okay, so tonight. Okay, before we get to tonight, today, so we're still on today. So how much is 2 plus 2? How much is 2 times 2? How do we have 2 times 2 but it equals 30? 2 times 2 but it equals 30. Two times two equals 30. Two bishvat. All right. So why is 2 bishvat called? Why is 2 bishvat called 2 bishvat? Tetvav. Why is it called Tetvav bishvat? So why is it called 2 bishvat? Why isn't it called Yud K? Why is it called 2 bishvat? The 15th. The way it works like this. The way it works in numerology, the way we say our days, right? So the first day of the month is Aleph, second, third is Gimel, Dalet, Hey, Yud is 10, Yud Aleph is 11, 12 is Yud Bet, 13 is Yud Gimel, 14 is Yud Dalet, 15 is Tetvav. Why? Because Yud and Hey is Hashem's name, and we don't want to just say Hashem's name of Hey. And therefore, what we do tet vav. So we take yud minus 1 is tet, 8 plus 1 is vav, and that's 2 bishvat. Okay, so 15. Tet is 9,
plus Vav is 6. Same thing, we don't do 16. Yud and Vav we don't do. Instead we do Tet Zayin. Right? Yud and Hey are the main letters of Hashem's name, also the main letters that Hashem created the world with. Like it says in the Pasuk, Kivaka Hashem Surah Elamim, Hashem created the world, the letters Yud and Hey. Like we know when a Sefer writes in the Sefer Torah, when a Sefer writes our Tefillin or Mezuzos or Megillah. So every letter, even when we write, the truth is, we put the second we put our pen down, before we finish writing the letter, what letter did we just write? Yud. Yud. The second we put it down. Yud is really just a dot. A dot is really a Yud. And so the second we start writing the letter, when the Sefer writes, he has to start writing from the Yud. Every letter has a Yud in it. Every letter has a Yud. So the Sefer has to write the letter Yud. But even when we write, it starts with the Yud. And so what are the two forms of letters? One is in written form, the other one is in speech, right? We talk, right? Hashem created the world with speech, right? It says, Hashem created the world with speech. Hashem spoke, let there be light, and there was light. Right? Let there be a heaven, there was a heaven. Right? So when we speak, try to speak, and what sound comes out first? Try saying something. Let's see what sound comes out first. The first thing we speak. Hey. As we start speaking, we first have to breathe in order to speak. We can't speak without breathing. And the first sound that comes out is the hey. Hey. Hey is the first letter. The second you open your mouth, you have to breathe. That's a hey. No, it says hey, not Aleph. It says hey. And Yud and a hey. Those are the two main letters of Hashem's name. Those are the first two letters of Hashem's name. Yud Kei Vav Kei. The attachment anagram. That pronounced it right. Who? Whatever you pronounce it. Yud and hey. And so the main. So we say Tet Vav instead of saying Hashem's name. We say Tet Vav, right? So Tet Vav plus Tet Vav. 2 plus 2. Tet Vav is 15. So how much 2 plus 2? 17. 30. So 2 plus 2 is 10 times 2, or 2 plus 2 just make you crazy. 2 times 2 is how much? 30. So you come home and ask. Simple. You have to make it complicated. I want everyone to understand. Then you come home, you can say your riddle. So you're going to tell Tiki a riddle, right? You say, tell me, how much is 2 plus 2? You're going to tell you 4. You say, tell me how it's 30. Pick me up. You up. Now you have to say 2 plus 2 is 17. All right. So we were mentioning last night that the different foods we eat on Tu B'Shvat, right? Okay, one second. Before we come back to this, let's come back to this in a second. So there's a rule. We know we're supposed to give 10% to tzedakah, right? 10% of whatever we make. We're supposed to give to tzedakah. It's not ours, it's Hashem's. It's before tzedakah, actually. Mass is before tzedakah. We ready to give it to Hashem, 10%. Now, the actual rule, min ha-Torah, it's a Torah rule, is in regards to produce grown in Israel. You have to give maaser. Actually, the food, if we don't give maaser from the food, it's like considered not kosher even. We can't even eat from the food. And when we buy something from someone, we have to know, did they take maaser or did they not take maaser from it? Did they give 10%? It's like our money. If we use our money without giving maaser from our money, our money is disgusting. It's not. It's not ours. It's not ours. Exactly. We're stealing. Exactly. We're stealing from Hashem. Exactly. And that's what we're supposed to give every Jewish person. We give 10% of our money right away to tzedakah. In fact, in Yeshiva world, they push that everyone should have
a bank account, a separate bank account. Right away, we teach the kids to have a separate bank account. One bank account, but as soon as we get our paycheck, one bank account, 90% goes to one bank account, and or 80%, depends on what we advise against our choice, want to get 10 or 20%. It's my service either it's a Chaimish, right? So it says What if your wife takes 50%? before she gets 50%, right? Before it comes in, as soon as it comes in, and before it comes in. Anyway, Maaser is a whole interesting topic of its own. When do we give Maaser? When is money obligated on Maaser? But in general, the original law of Maaser, where the Torah tells us this, the laws of Maaser, is regarding to our produce. Now, the Torah obligation to give Maaser is once a year. When is that time of the year? So the cutoff date is Rosh Hashanah of the trees. It's for produce, and that cutoff date is Tu B'Shvat. Now, the way the Torah tells us this, it says it regarding. It says a tree whose fruits were in bud before the 15th of Shvat must be tied for the past. That's what it goes last year. That is the law. That is the halacha. It goes. That's the covenant. Now, the Gemara discusses there are certain fruits, there are certain trees, which don't bud. They don't bud till after Tu B'Shvat. When does it go? When does it go by? And so the Gemara says, for example, a carob tree. Carob tree, it takes a lot longer. They take longer to bud. So, based on the halacha, you should only be obligated the next year. Even though it started budding before, but you should only be obligated to give the tithing on it the next Tu B'Shvat. But the Gemara says that people took upon themselves the custom of giving it already on the previous right away in Tu B'Shvat. We do all our fruits already, including boxer, including carrot tree. So it said so why do we do carob? Not because it's the halacha, because it's a custom. And that's why it's a custom to eat carob on Tu B'Shvat. In fact, the first fruit I ate on Tu B'Shvat this year, my father-in-law gave me, we were passing by, my father-in-law gave me a piece of boxer. The first fruit I ate this year. The Saturday they sell it, right? Everybody eats them on Tu B'Shvat. It's a big thing. Everybody eats the carob. They sell the carob, boxer. You know, it's black, shachor. It's Algarrobo. What's it? In Spanish, algarrobo. Okay. How do you think? Anybody say in Hebrew? I used to go camping in the Jerusalem mountains. You see I trees was full of carrots. I mean, How do you say it in Hebrew? How do you say carob? Carob. Carrot. Trees on, we go to the camp. We used to grab them. You ever had it soft or only hard? Yeah, hard. Those are the trees. Huh? I only had it hard. Oh, I had it one time semi-soft. Oh, it's much. Yeah, when they're off the tree, nice and soft, they're not hard. Yeah, exactly. They They're taste not in good. season. They're great. Highness, Chav Dalet Malach. Huh? I don't know. It's almost. I'm just reading. Anyways, huh? Rabbi Shimon, after Rabbi Shimon Bar Yochai, another reason. That's how you finish. I mean, Rabbi Shimon Bar Yochai, when he was in the Meira, when he was in the cave, he ate carob, and on Tu B'Shvat, we remember Adam ate asada. We're compared to a tree in the field, but the whole purpose of us is to learn Torah. Hashem put us in the world, we learn Torah. And remember, Rabbi Shimon Bar Yochai, but that's how Hashem he was sustained learning Torah through eating. Not just that, it also says about Rabbi Chanina ben Doisa. Rabbi Chanina ben Doisa ate carob all week. That's what he would eat all week. That was his
It's very nourishing, by the way. It's got an amazing amount of minerals and vitamins. You can live just on carrot. You can actually live just on that. No problem. You can do research in Israel. It's amazing. So. Yeah. Anyway. Yeah. So so another reason we eat carob on today is to remember Rabbi Chanina Daisa, who so many miracles happened to him, and to remember Rabbi Shimon Bar Yochai, and remember the whole purpose. The whole purpose of man's creation is to work hard in Torah. Last night we were discussing the miracle berry, right? So today we did with all the kids in Hebrew school and preschool and in Paznak we did a testing, miracle berry testing, where we cut up lemons and had to make a shechianu on the miracle berry, and then eat the lemon after. It's like lemonade, right? And so it works for everything besides for one thing. Miracle berry makes everything taste sweet besides for one thing. Did I mention last night? I didn't mention. I don't remember. One thing it doesn't work on. Take pickles, right? Bite into a pickle, it'll be sweet. Tastes like sweet pickles. Anything besides for one thing, olives. Olives is one of the fruits of Eretz Yisrael. It's one of the Shivat Aminim. It's one of the 7 species. And it won't overpower the 7 species. It overpowers everything besides for the 7 species of Eretz Yisrael still is stronger. So everything, a grape is anyway sweet. It's not about overpowering. An olive is the only thing which is not sweet. Right? And an olive it can't overdo it. Interesting. Everything changes everything. Besides for overpowering Shivat HaMinim, which is celebrated today, like we learned in the video, specifically fruit. Right, the video says that specifically fruit is we don't celebrate with barley or wheat. We celebrate specifically with fruit, and fruit represent Hashem wants us to have enjoyment of the instant enjoyment of the world. But of course, making a bracha on it. Maariv, with one eating. Actually, we have another minute. We have another minute. Let's do another minute of learning. Oh, sorry, we have another minute. I didn't realize. One more minute. And a half. All right, so that's one of the things we can learn from the tree since we're over here. So it says that, this explains that just like a tree is made up of roots, bark, branches, and fruit, the same thing, that every single person is made up of that. And we have to recognize that to strengthen each one of those. And so our roots, it says are 2 things within our roots. One thing says with our roots our roots is where we come from, right? Our roots is our parents. And but it says also when we learn Torah, right? So it strengthens our emunah. Our emunah are our roots. When we have bitachon on Hashem, we have trust in Hashem, that's our roots. When we have strong emunah and strong bitachon, that's strong roots. That's through learning Torah, that's how we strengthen it. It also says Yisrael ma'aminim, anachnu ma'aminim. How does it go? Anachnu ma'aminim, b'nei ma'aminim. Where does it come from? We get emunah, it says it comes from our roots again. It comes from our roots. So it comes from parents and grandparents, but it also comes from the Torah that we learn. So our emunah and bitachon, our trust and our belief in Hashem is our roots. In order for a tree to be strong,
So a healthy tree, Hashem puts for the tree. Hashem puts, it has you put guards around it. The same thing Hashem puts for a child. A child's born, Hashem puts guards around the child. Two parents, to make sure that the tree is growing right. In order for the tree to go wrong, the tree to go right, you can't have each one pulling in a different direction. They have to work together. The guards have to work together. The same thing our parents have to work together. If parents are pulling in different directions and they're not working together, then the tree does not grow straight. And as we know, it says in the Chumash, it says in Torah, it says you have a wayward child, he doesn't listen, he doesn't listen to the voice of his father and the voice of his mother. The question is that why does the Torah say l'kal aviv u'l'kal imay? It should just say l'kal aviv v'imay, to the voice of his father and his mother. The answer is because the only way you can have a wayward child, the only reason why we have a child that grows up that way is because there's two different voices, there's two colors, there's two sounds in the house. There's the sound of the father and the sound of the mother. There's two different sounds. Of the united voice, they're both saying the same thing, then there's no way that the child will be a Ben Sarah Maran. So we have to make sure that we have proper guards around the child. And then we have to, going over time, but we have to, of course, the main thing is to have good fruit. The good fruit is not just the children, it says also the physical children, of course. But also the mitzvahs that we do. When we do a mitzvah, so it says that is giving off fruit. When we do any masin tovim, any good deed we do, it's giving off good fruit. We have to make sure that the deeds we do are beautiful fruits. All right, now it's time. Yeah. Alma Yoshina Meloneno, Yam Korenu, יתגדל ויתקדש מרבה, ילמד דברי חידושי וילמוד חושי בשמח פני וקרמי שכם, וחייכום במקום חיי כל בית ישראל והגלה בזמן קריב עם רמיין. יתברר בסבר כפרים כמה מנסה ותעלה ותעלה שמר כשם ניקום, ואילה מכל פחתה ושירתה ושפחתה ונקמתה וגם על מים רמיין. ברכו את הממורה, ברוך הממורה בהם, ברוך ברוך אתה ה' המניף הרבים, אהבת עולמים. ברוך אתה ה' אלוהים עמו ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד ובכל ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר נותנים מצווך יום על לבביך, ושננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובדרכך בדרך ובשערך וקומך, ושבתם בתור ידיך ובתור מעיניך ושבתם בתור ביתך ובשעריך. אני אענה לכם אשר הוצאתי לכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני אענה לכם אמץ, אמון הכל. שם.
טוב, רצות ולכן משה ולכל אחד אנו שילה ושמחה רבה לכולם, מי כמוך ולמוני, מי כמוך נראה בקודש, נראה תהילת השפלה, וזה נאמרו, המים לא יכולים בעת, ונאמר כי איך היה מים יעקב, ולא יכולים ממנו, ברוך אתה ה' ועל ישראל, השירנו אבינו שלום. בדרמן, יתגדל ויתקדש מרבה, מה יקרה כותב מסמך שונה וקרא משכם, חייבון במקום כאלה כל בית ישראל והגלה ומנכ"לים רמי, רבה מרק קרח ותברך ישראל תומה מן הסף תאר ותאר ותאר שמירים שביקו, ואלה מכל בכתה ושלטת ושכתה ולקמתה רמי.
יתגדל ויקדש מרבה, ועלמד יברך אלוהי ועל מלכותי ושפת פני וקרב משיחי, וחייכם ויומכם חיי לכל בית ישראל בעגלה וזמן קריבים רמים, יתברך וישתבח ויתפאר ותאמר מנשא ויתעלה 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 שמי לקושה בריקו, ולם מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה ומרממה במרמים, תתקבל צבאותו ובותו לכל בית ישראל כמה עוון בשמיים במרמים, יש להם הרעיון משמעיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל במרמים, עושה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמן. עלינו אנחנו קוראים לזה. ועל כן. ונאמן והיה לנו מלך כל הארץ והיום ההוא ינחת ושמו אחד יתגדל ויקדש שמי רבה ועלמד יברך אלוהי וימים מלכותי וישמח כל קנה ויקרב משיחי וחייכם ויומכם וחיי לכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב במרומים יתברך וישתבח ויתפאר ויתאמן ויתנשא ויתעלה 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 שמי לקושה בריקו אלא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה למילה במרומים יש להם הרעיון משמעיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל במרומים עושה שלום עם אבוי יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במרומים אל תירא תצימנה נימו ויציבה נימו אני עשיתי ואני מסרב את כל למגד הצדיק יונדו ימרה נימו יבנים בפניך יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמד יברך אלוהי וימים מלכותי וישמח כל קנה ויקרב משיחי וחייכם ויומכם וחיי לכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב במרומים יתברך וישתבח ויתפאר ויתאמן ויתנשא ויתעלה 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 שמי לקושה בריקו ואלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה למילה במרומים על ישראל ועל זרעונם ועשר מיום ועל כל תלמיד מיום וכל מן יסכים ולותיי דיבתרה הרי מדיחול אתר ואתר יהיה לאום וכל שמר הרקינה ותיזר הרחמים וחיים הניקים ותמונה ושעה וקרא מכתב מובן ובחיה במרומים יש להם הרעיון משמעיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל במרומים עושה שלום עם רמחו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במרומים Huh? The Peter England says no big cake, right? Yeah, no worries, no worries.
Thank you.